Aló, 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 sí. Hola, ya. Bájale volumen, por favor. Hola. Sí, sí, ellos. Pero voy a ver acá. No, acá voy a ver, porque tengo que mudar. Hola, sí. Hola. Agárrame, pues no sale nada, un tachilloso. Es como si estuviese pagado el camisón. Sí, uno, dos, tres, probando. Sí, uno, dos, tres. Sí, uno, dos, tres. Sí, uno, dos, tres. Sí, uno, dos. Sí, uno, dos. Sí, uno, dos, tres. Sí, uno, dos, tres. Sí, uno, dos, tres. Sí, uno, dos. No, se tiene que graduar acá en la sala todavía, Eduardo. Sí, está muy fuerte. Ya no, ya, mira, si lo cierro, ya no sale nada. Lo tiene que graduar aquí y ahí lo vemos. Ya. Aló, aló, sí, sí. Hola, hola. Aló, sí, sí. Una, dos, tres. Ricardo.
Lo único que me faltaría para estar completo es esto que la señal de... Sí. ¿Dónde está ese mandes una señal de audio de la computadora para ver si está entrando a la transmisión. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chats, your whiteboards, your... Bienvenidos a la presentación de Cali, nuestro asistente médico impulsado por inteligencia artificial. En video, mostraremos cómo un paciente interactúa fácilmente con Cali desde la aplicación. La interacción con el asistente es súper intuitiva y funciona igual que si estuvieras interactuando con un humano. El paciente comienza describiendo su síntoma, en este ejemplo, de una gripe, y Cali inicia un triaje inmediato, realizando preguntas clave para entender mejor su estado en el idioma de su preferencia. Además, la plataforma permite al paciente compartir imágenes, como una foto de la condición que le está preocupando. Gracias al análisis visual impulsado por inteligencia artificial, Cali es capaz de identificar una infección basándose en el color de las mucosidades, aportando una primera valoración clínica. Al finalizar, el asistente le pregunta al paciente si desea agendar una consulta médica. Con solo una respuesta, la consulta es generada automáticamente dentro del sistema. Cali es una herramienta súper útil, ya que simplifica el acceso a la atención médica y toma en consideración los datos del perfil del paciente, como alergias, antecedentes médicos y familiares para brindar recomendaciones personalizadas. Vista del doctor en el sistema. En esta sección presentamos la perspectiva del doctor. Desde su panel de administración, accede fácilmente a las consultas generadas por Cali. Se muestran los datos más importantes para elegir cuál cita atender primero, nivel de gravedad y motivo de consulta. El sistema le muestra toda la información recopilada durante la conversación entre el paciente y el asistente. Además, Cali presenta una lista de posibles diagnósticos, basados en el estándar internacional CIE-10, junto con un plan de tratamiento sugerido por la inteligencia artificial.
pero bien, ¿ah? Parador, parador, sí. Hay cosas que uno no cree, pero son bien paradoras. Claro. No, está bueno. Aló, 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 sí, sí. 1, 2, 3, probando. ¿Ah? Aló, aló, ¿sí? ¿Tú manejas esta cámara? No, no, yo tengo que estar acá chequeando las señales. Pero está, de acá, o sea, tampoco es mucho movimiento nomás. No, es que Aló. va a estar sentado Ricardo. ¿Y cómo Sí. va a pasar si se necesita? No lo puedes Sí. sacar de ahí. Aló, aló, sí, sí. Hola, hola. Aló, aló, sí. Ya, esta tiene que ser general, es muy cerrada. Aló, aló, Tienes otro sí, lente sí. intermedio. Hola, hola, hola. Aló, aló, sí. Aló, aló, sí. 32. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Aló, 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 sí, sí. Hola, hola, sí, sí, sí. Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, 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 sí, sí, sí. Hola, hola. Aló, aló. Aló, aló, sí, sí. 1, 2, 3, probando. Aló, 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 sí, sí. Aló, 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 sí, sí. 1, 2, 3. Aló, aló, sí, sí.
Tu negocio va bien, pero podría ir incluso mejor con Copilot. Retorna, recibe, retorna, recibe, retorna.
Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí, buenas tardes. Ya. ¿Y me pueden ver? No, estamos bien. Bueno, yo no veo. A ver. Ricardo, ¿se ve? A ver. Se ve la invitación. Belén. La invitación. No, para ver a Belén la vez ya. Ahorita nosotros estamos poniendo esta invitación hasta que empiece formalmente la... Ya, pero se puede mostrar, porque ella está con su cámara abierta. Deme un segundo, doctor, para poder bajar. Porque, por ejemplo, ella está con la cámara abierta. Shahul también. Hello. Hello, hi, Shahul. So, are you going to present? I send you the slides. Are you going to present, or Belen? Can you present? No, we can present. We can present. Okay. We have this in our computer. Let's wait. Now I see you, Belen and Shahul. Hello. You can't see me yet. People is not here, but we can start when you are ready. No, but it is only 58. So yeah, let's wait. Yeah, we still have 2 minutes. Yeah. If you want, we can wait for 2-3 minutes after 2 for other people, because we have a few people connected. Doctor, ya, este de acá, si se necesitan, Está la gente conectada. Hay más abiertas. Es cerrado.
Ok. ¿Podemos empezar? ¿Sí? It's gone now, but yeah. That was 3 4 times. Yeah. Hey, Give me 1 minute, please. sure. Shahul, I sent you a message through Teams. What was that? Okay, let me see in Teams. ¿Ustedes me dicen que ya puedo empezar? Oh yeah, so you're expected to kind of see a few things in the beginning. Like introduction to the workshop, and then when my Ya time estamos en la comes hora. in, I will do the slides. Sí, falta. Él me dijo que había unas personas de San Martín. Yes, yeah. It's bienvenido in the joint word activity with Ricardo, ¿ya podemos empezar? Yes, icebreaker. ¿Podemos empezar ya? And Chinese, already now, and I do the slides. A la gente del Your comedor. presentation is what time, kind of? Esto ya lo ven. Like in the middle? Después que termine. Okay. Ah, yeah. Ronnie va a estar. Hey guys, it's Patty. I'm here. Good luck. Oh, hi Patty. Hello. Hello. ¿Podemos empezar ya? Ricardo, ¿podemos empezar? Para decirle, tienes que mostrar a Belén. Belén es la que va a hablar. ¿Le digo que ya? ¿Ya? ¿Listo? Ok. Okay, we can start. ¿Podemos empezar, Belén? ¿Empiezo yo o va a haber una persona, Ernesto va a hablar antes? Sí, tú eres la que empieza a dar las palabras de inicio para el pueblo. ¿Ella? ¿Cómo ahorita se está escuchando? Se escucha un eco. ¿Me escuchan bien o escuchan un eco? Bien. Sí, ya te escuchamos. Podemos empezar. Listo. ¿En inglés o en español? ¿O en ambos? Español. En español. La mayoría son... Bueno, veo que somos una reunión como de 12 personas. Buenas tardes a esta importante reunión. Queremos agradecer a Ernesto por invitarnos. Es uno de los temas que más interesan a América del Sur. Es uno de los temas en los que podemos trabajar de distintos sectores de salud, de veterinarios, de agricultura, del medio ambiente, para encontrar soluciones. Mi nombre es María Belén Morán Bradley. Yo soy miembro del equipo técnico de SANO, por sus siglas en inglés, la red de Una Salud de América del Sur. Somos una iniciativa de la Oficina del Medio Ambiente de la Embajada de los Estados Unidos en Perú. Mi colega Shahul Ibrahim va a hablar un poco más de SANO para el final de esta presentación. Por favor, no se lo pierdan. Nosotros trabajamos virtualmente, somos un equipo de 5 o 6 personas que vivimos en diferentes partes de los Estados Unidos. Trabajamos para diferentes agencias federales de los Estados Unidos y si quieren saber un poco más de nuestra organización, espérense a la presentación de Shahul, y el próximo 10 de diciembre tenemos una presentación para la cual Shahul va a tener más información. Pero estamos felices de estar acá. Este es un tema sumamente importante. Gracias, Ernesto, por invitarnos nuevamente, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Belén.
Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Belén. Ya estaremos más tarde. Estar presentando los resultados de un estudio que hemos realizado en Latinoamérica y el Caribe. Les vamos a pedir que en el momento que se pase a la sesión de preguntas, que todavía va a ser más adelante, le vamos a avisar, levanten la mano para poder darles la palabra, van a poder hacer uso de la palabra. Y tenemos muy poco tiempo, así que vamos a empezar de una vez. Vamos a ver los resultados del estudio de Scoping Review. Nosotros hicimos una medición de alcance acerca de las intervenciones que se están realizando en Latinoamérica y el Caribe acerca de reducción de la resistencia antimicrobiana, a los antimicrobianos en la región. Queríamos identificar cuáles eran los temas más importantes. La siguiente. Este es el equipo. Hay un equipo que está conformado por investigadores de la Universidad Cayetano Heredia, por la Universidad de Boston y del Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago. Y es un equipo más grande, no vamos a entrar en los nombres. Sí, la siguiente, por favor. Todos sabemos la importancia del tema, así que en ese tema no entramos, pero en varias reuniones que se han realizado a nivel internacional se ha encontrado, ¿no?, que hay muchas todavía dificultades para movilización de recursos que puedan financiar la implementación de las intervenciones. Por otro lado, el concepto de una salud que ya venimos trabajando muchos en toda la región y en otras partes del mundo, necesita ser llevado a la práctica, y eso es algo que es un problema también. Y todos los países están haciendo esfuerzos importantes para elaborar sus planes, implementarlos y buscar recursos, pero todavía hay problemas. Frente a esta realidad, y también nos falta alguna evidencia que está ocurriendo en mayor detalle. Todos sabemos de qué se trata, pero necesitamos tener más evidencia de qué está ocurriendo. Y por eso este estudio usa literatura científica y literatura gris para buscar intervenciones, o sea, acciones que se han realizado para reducir la resistencia antimicrobiana y que han sido publicadas en alguna de estos dos grupos de fuentes entre los años 2018 y 2023. Siguiente. Nosotros usamos la metodología del Scoping Review, buscamos en 3 bases de datos, desde el 1 de enero hasta el 29 de junio del 23, y esta información fue complementada con literatura gris que fue buscada en páginas de instituciones que trabajan estos temas y en los ministerios de los sectores relacionados con medio ambiente, salud animal y salud humana, ¿no? Incluimos todos los estudios que hubieran incluido la implementación de un programa, de una intervención o de una política, ¿no?, ya sea en el sector de salud humana, animal o medio ambiente, y que establecía que estaba dirigida a reducir RAM, resistencia a los antimicrobianos. No incluimos los que tenían que ver con parásitos, virus o resistencia a hongos, ¿no? No hubo exclusiones por idioma, hubo todo un proceso, seguimos la siguiente, una metodología, los pasos que señalan la metodología para hacer revisiones de alcance, y de los cerca de 4.500 papers que identificamos al inicio, después de pasar por todas las etapas de revisiones parciales, revisiones, retirar las exclusiones, nos quedamos con 74 artículos. La siguiente.
De los 74 artículos, ya sea en literatura científica o gris, estos son los resultados que hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado que la mayoría de los estudios se han hecho en Brasil, en primer lugar, con 29 trabajos que hemos encontrado, Colombia con 22 y Chile en tercer lugar con 10. Los demás se muestran en el mapa la cantidad de estudios sobre este tema con esa definición y en estos sectores con la metodología que hemos mencionado. Cuando vemos, si vemos por sector, vamos a ver que el 90% aproximadamente de los estudios están en salud humana. Cerca del 9% en salud animal y solamente 2% en medio ambiente. Los números no suman porque hay algunos estudios que se han hecho en ambiente y animal o animal y ambiente o se han hecho con el enfoque de una salud. La siguiente. Si revisamos cómo se distribuyen los estudios que hemos encontrado en función de los pilares con enfoque One Health para RAM, ¿no? Vemos que la mayoría de ellos están en el rubro de llamado intervención, después sigue vigilancia. En la siguiente. A lo largo del tiempo observamos, ¿no? Que la mayor cantidad de estudios fueron publicados o realizados entre el 2014 y 2018. Del 2019 al 23 hay una reducción. Dentro de la presentación que hemos hecho más temprano, acá con un grupo que está presente en el aula de discusión de la Universidad Cayetano Heredia, se preguntó si había afectado en algo la pandemia en algo en esta reducción. No lo hemos estudiado, pero podemos suponer que efectivamente eso ocurrió. Lo que resulta interesante es que del 19 al 23 hay un número un poco mayor de estudios que se han realizado, que están hechos, pero que están publicados pero sin resultados, lo cual nos hace pensar que son estudios, avances de resultados de estudios que luego podrán tener evaluaciones y podrán llevar a nuevas publicaciones. La siguiente. Entonces podemos decir que la mayoría de los estudios, ¿no?, se han hecho en Latinoamérica. En el Caribe ha habido uno básicamente que hemos encontrado, principalmente Brasil, Colombia y Chile, como ya dijimos. Los trabajos se han enfocado en stewardship, vigilancia y control y prevención de enfermedades. La siguiente. También, como hemos señalado, básicamente hemos encontrado estudios de resistencia antimicrobiana a los antimicrobianos en salud humana, ¿no? La mayoría fueron cuasi experimentales, del tipo antes y después. También hay observacionales y algunos experimentales. Y hay una amplia variedad de resultados que podríamos conversar después. Y de lo que hemos encontrado nosotros, solamente hay una publicación que se podría calificar como que reúne todos los criterios para ser considerada de One Health, de una salud. Entonces, esos son los resultados de la revisión de alcance. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Mohamed Abayi para que presente los resultados del ejercicio de priorización. Luego de lo cual pasaremos a un panel con 3 personas invitadas y moderado por la doctora Gloria Córdoba. Thank you very much, Dr. Goza. Next, I would be presenting our findings of the prioritization exercise we held. And also at the end of it, I would also elaborate some of the key findings or some of the key feedback we got from the stakeholders or experts present this morning. So
The So the primary goal of the project was to identify and prioritize key AMR research areas for Latin America and the Caribbean. And our aims were just to apply predefined state of criteria, which we came up with along with other experts in the field, ICAS and core research members, to use this set of criteria to engage multidisciplinary experts in order to support ICAS guided research and design initiatives. So we approach this by using multi-criteria, multi-decision making, and this was done using a One Health framework, where we considered One Health pillars and sectors. So what we did was we came up with a set of research priorities or research areas that was informed by the results of the scoping review Dr. Gozia just highlighted. We developed a set of criteria, 5 criteria out of many of the criteria we considered. And we gave the experts these criteria, these research topics, and we allowed them to evaluate which of these should be ranked higher. Okay, so they use this criteria to rank this this set of research priorities. So the criteria we came up with were potential impact, that means the expected outcomes and contributions to AMR control, the feasibility in terms of the resources, technical capabilities, and then the timeline it would require to execute this project. We also looked at the scalability, that means the ability to adapt these interventions or these research topics to very, very broad regions and sectors. Then we also considered the novelty and the originality of the approach. And lastly, we also highlighted, we wanted interventions that were aligned with AMR control groups, control goals within the One Health framework. Okay, so using this exercise, we evaluated 15 research areas, and these 15 were scaled down from an initial list of 40 research areas. We came down to a set of 15 research areas, and we allowed our experts to rank these areas based on this criteria that I elaborated on earlier on. So these are just the top 5. We highlighted the top 5 here just for sake of brevity. However, all of the 15 research areas were ranked, and all of them have their separate scores. And so the first one that came up was, the one that was highly ranked or was most prioritized were effectiveness, cost, and sustainability of behavioral interventions to promote rational antimicrobial use within One Health sector. And then followed by that, we have 2 sets of intervention within the human health sector. Then, we had also water, sanitation, and hygiene interventions to reduce AMR transmission within One Health reservoirs. And last in this order of preference or scale is strengthening diagnostic capacity within and across One Health sectors. I must emphasize that these are very, very broad categories, and some of the feedback we got from our respondents, our experts here during this morning's deliberations, were that they were concerned about the role of the criteria played.
they felt some criteria should be weighted higher than other criteria. For example, what would be the outcome if feasibility was rated lower than, let's say, relevance to objectives, right? It's feasibility serving as an impediment to prioritizing some research interventions, which might have more impact than the others. So they were concerned about this. So what we take here from this feedback is that one is we will conduct sensitivity analysis. I'm also happy to say that actually we have done this, but then we'll, in our report, include the sensitivity analysis as to what the impact of different weights would play in the overall ranking. That means if we varied the weight, what would be the overall rankings? Then also we had a conversation about the granularity of the research areas. So we had would be helpful to have more focused, more specific research questions, right? And then other participants were of the view that, oh, we needed to keep it very broad so we do not corner researchers into one specific research topic or one research area, right? So we should allow some flexibility in this. So I think at this stage, what the initial feelers we're getting from this is that we could include sub-themes, okay, that break down some of these overarching research interventions into more actionable themes, and that would serve as probably some inspiration and some direction, while also leaving it quite broad for researchers or experts to use their initiative and based on their expertise and feasibility, decide what types of research questions they're going to ask. Then another very, very salient point that came up was the equity considerations for research funding. We have become, this is a self-reflective exercise for us as well, where we have now reflected, or we are now reflecting on how our priorities would affect equity in terms of research funding, right? We do not want to perpetuate the types of inequities that reinforce one domain or one sector or one approach, right? So we are going to be very, very nuanced in our reporting of how these research findings are not prescriptive, and would try and make this very, very clear. Okay, so we don't want a situation where people would, or at least funders, would take this report and say, oh, these are the main priority areas. We're going to have a very, very nuanced discussion around that as well. So last but not the least is the issue of policy translation. We have policy makers in the meeting. We had researchers in the meeting. So we had a lot of feedback and then a lot of engagement as to what are the effective ways to move from research findings, from evidence to actual implementation and uptake in policy discussions. So I think this is something that cuts across, isn't only restricted to AMR. Any major health threat you look at has a lag between the time when the evidence is quite solid, quite formed, to the time when it's actually taken up as a policy. What we came up with, at least the feeling we came up with after this presentation, is that we can advance this policy translation individually as in our respective roles, and collectively as a community that is concerned about addressing antimicrobial resistance. And there is a lot of goodwill, but we also have to make sure that this goodwill is met with concrete actions. So thank you very much for
for your rapt attention, and I would at this stage call Dr. Goza on. Thank you. Gracias, Mohamed. Ahora invitamos a la doctora Gloria Córdoba, al doctor Adesh, a la doctora Fabiola y al doctor Ronnie, ¿está por aquí? Ronnie, sí, para hacer los comentarios sobre los resultados y lo que se ha discutido acá. Bueno, muchas gracias. Ernesto, ¿nos puedes recordar cuánto tiempo tenemos para este panel? ¿15 minutos? Listo, muchas gracias. Sí. Bueno, hoy en la mañana, para los que están conectados online, tuvimos una discusión muy importante sobre el alcance de estos resultados. Tuvimos una discusión muy importante sobre potenciales sesgos y cómo poder darle un alcance o el tipo de visibilidad que le queremos dar a estos resultados. Entonces, mi primera pregunta para los panelistas, que agradezco que antes de responder primero se presenten, de pues nombre, dónde trabajan y en qué país, para que la audiencia online tenga idea de dónde viene la perspectiva de sus respuestas. Considerando los resultados presentados, ¿cómo creen que estos resultados pueden influir? O sea, ¿qué es lo que más les llama la atención y cómo explican ese resultado que más les llama la atención, tanto del scoping review como del proceso de priorización? Gracias. Sí, primero se presentan y después responden. Ok, bueno, buenas tardes a quienes estén conectados en línea. Es una lástima que no estén aquí porque la verdad comimos delicioso. Mi nombre es Fabiola Hernández, trabajo en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senacica de México, que es una dependencia de la Secretaría de Agricultura. Entonces aquí yo les voy a comentar las perspectivas desde el área de la producción y la comercialización de los alimentos, puntualmente inocuidad alimentaria, y técnicamente lo que hago es coordinar el laboratorio de secuenciación de genoma completo y análisis bioinformático. Okay. Perdón. Y con respecto a los resultados que se muestran, yo les comentaba que a mí me hace mucho sentido, no me sorprende esta súper baja representación de las publicaciones desde la perspectiva de salud animal y la perspectiva de salud ambiental. Eso es lo que nosotros hemos visto. Particularmente de nuestro país. Yo no tuve oportunidad de responder este cuestionario, pero algo que caracteriza en México a la perspectiva ambiental es pues básicamente la inexistencia de sistemas de vigilancia estructurados. O sea, no hay un monitoreo de vigilancia de la RAM en el ambiente, no hay una sistematización de la vigilancia del uso de los antibióticos en el ambiente. Eso es definitivamente sí. Tenemos en México, por ejemplo, un SCRAM, que es un subcomité oficial, es lo más formal y estructurado que tenemos, y no tenemos una coordinación. Nosotros desde Inocuidad de los Alimentos, que somos un área transversal, pertenecemos a este subcomité y no hay coordinación. Entonces, estos números a mí me hacen totalmente sentido. Y lo otro que comentaba también hace un momento por la mañana era que quién publica y para qué publica.
El gobierno, en este caso, por ejemplo, si hubiera intervenciones, si hubiera una sistematización de intervenciones, no se publican. Yo desde el gobierno, si ustedes me dicen ¿cuánto presupuesto tienes para someter un resultado en una revista? Es 0 pesos. Y no solo son 0 pesos, no puedo hacerlo, no es mi competencia. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es colaborar con la ciencia, colaborar con las instancias, el Instituto Nacional de Salud Pública, gente que sabe y se dedica y le importa publicar, pero esa es una iniciativa, la verdad, muy nueva. Y no es lo común, no es el común denominador en las instancias de gobierno. Entonces, no me sorprende que ninguna o muy pocas intervenciones desde el gobierno, desde quien toma las decisiones estén publicadas, porque no es la lógica. Y algo que mencionaba también, y con esto termino, es que en América Latina, me parece, se ve perverso la colaboración del gobierno con la academia y del gobierno con la industria. Por muchas cuestiones culturales, por temas de corrupción, pero todavía se ve satanizado. Cierro mi comentario diciendo algo que leí en el teléfono de Objetivos de Desarrollo Sustentable. Las colaboraciones son los nuevos liderazgos. Y dije, sí, claro que sí, pero no todos hemos llegado a ese punto de comprender. Gracias. Hi, good afternoon. My name is Adish Ramsubag. I'm a professor of microbiology at the University of the West Indies at St. Augustine, Trinidad and Tobago. So I was also very happy with the 5 priority areas that were listed. My emphasis and interest is in the environment. And I think some of these priority areas would certainly assist in addressing some of the environmental issues, especially when it comes to water, sanitation, and hygiene. Again, I'm not surprised that there were lack of interventions throughout the region. And we have a special problem in the Caribbean because we are small developing states where we have very limited resources. And as I mentioned this morning, we do have major problems with pollution. And we know the impact of that on antimicrobial resistance. So I certainly believe that the way to go is to really focus on pollution management, looking at alternative uses and technologies to make high-value products from animal waste, and I spoke about composting. But also, I think this is important in terms of legislation and the ability to implement and enforce legislation. And this is a special problem we do have. So for instance, we have very little surveillance systems for antibiotic use and pollution tracking and management. We have regulations, but the state is probably a major polluter. And how can they enforce legislation when they themselves are the major polluters? So the behavioral changes and so on will be critical. How do we as researchers try to impact and implement, influence policies, not on paper, but implementation? One of the major problems, and I was happy that one of the priorities is on diagnostics. So we do have rules, we have problems in implementation, but talking to some of the regulatory agencies, they said that they cannot enforce the laws because there is no ability to prove that a particular manufacturer or farm is polluted, because they need accredited labs, because they have tried it already and they failed in court to prove that there was pollution from these animal waste. So that is one area where we need to develop the systems. We need to validate source tracking technology so that we can identify people who are involved in point sources of pollution. And then obviously, once we validate the methods, that will be suitable for a tropical environment.
then we have to have the systems and the labs that are accredited and so on, so that the laws, that the evidence can stand up in court. So these are just a few of perspectives from the small island developing state in the tropics. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Ronnie Gavilán, trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Perú. Bueno, en relación a la investigación y a la información que nos han mostrado, bueno, como los colegas que también me han antecedido, creo que muchos de estos no nos sorprenden, ¿no? Es un problema sobre todo el trabajo multisectorial. Creo que no solo en Perú, en la región, es un problema, ¿no? Es bastante difícil trabajar de manera multisectorial y si no tenemos mesas de trabajo que sean multisectoriales aún más, ¿no? Es un problema bastante difícil. A veces es también difícil priorizar problemas y sobre todo prioridades de investigación en tan pocos rubros, ¿no? En 5 rubros y tratar de incluir todas los diferentes gaps y brechas que tenemos a nivel nacional y regional, pero creo que es un primer ejercicio. Yo saludo el ejercicio, creo que es necesario para la región tener unas prioridades de investigación que nos permitan poder tener y tratar de resolver algunos problemas, algunas brechas que tenemos a nivel regional, que lamentablemente muchas de ellas son brechas que son transversales, todos los países las tenemos, no son solamente para un país. Yo creo que entre los países nos hemos dado cuenta, hemos tenido varias reuniones entre mesas de trabajo regional y la mayoría de problemas que ocurren en un país muchas veces son los mismos en diferentes regiones, ¿no? Como ustedes lo han visto, el tema de medio ambiente es un gap, es una brecha que tenemos a nivel regional y en muchos de los países, especialmente en países de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que poco a poco iremos avanzando. Creo que las mesas de trabajo nos ayudan para poder ir generando información, generando gobernanza, que también es otro problema que no lo vemos porque básicamente es fortalecer las instituciones. Si no tenemos instituciones fortalecidas en nuestros países, lamentablemente no vamos a poder tener normas, no vamos a poder tener vigilancias sostenibles, no vamos a poder tener presupuesto, ni todo lo que se nos viene, ¿no? Entonces yo creo que por ahí yo saludo de verdad, o sea, todo este trabajo es muy bueno. Yo creo que es una primera iniciativa, un primer snapshot, primera visión de lo que se quiere, y yo creo que se nos vienen buenas cosas por adelante con esta misma perspectiva. Y agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. De hecho, Ronnie tocó el tema que era mi segunda pregunta. Bueno, primero que todo, creo que yo no me presenté a los que están online. Soy Gloria Córdoba, trabajo como Senior Science Advisor para una de las instituciones colaboradoras de este proyecto de investigación, que es the International Center for Antimicrobial Resistance Solutions. Y de hecho, mi siguiente pregunta, y nos quedan 3 minutos, entonces es… ¿Qué creen ustedes que viene? Y les voy a dar un ejemplo, cada uno tiene que decir una palabra y muy concretamente por qué. Entonces, en mi percepción, ¿qué viene? Viene mejorar nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque el trabajo de estos resultados que se presentaron, uno de los grandes retos ha sido traer a una mesa diversa que represente todos los actores de la RAM a nivel latinoamericano. Entonces viene mejora de la comunicación. ¿Puedo decir más de una palabra? Sí, yo también traté de ser breve y no lo logré. Acabo de comprender muy bien estos 3 conceptos que tienen que ver con el grado de compromiso que se tiene y el costo-beneficio. Para mí lo que viene en esa escala y de ganancia también es coordinarnos, cooperar y colaborar. Eso es lo que viene para mí. Yes, again, it's essential that the different elements, the different researchers, different agencies come together, and
Sorry, I got confused. Yes, so we cannot afford to continue as we have been doing. We have been focusing a lot on gathering information on pollution and antimicrobial resistance, but not so much on the solutions. So these interventions are critical interventions. Bueno, yo creo que desde una palabra sería trabajo multisectorial. Yo creo que eso, aunque no parezca, es algo que es tan difícil, es una palabra tan bonita, pero a la vez difícil de hacerla porque lo vivimos todos los días, ¿no? De trabajar entre diferentes sectores de la mano es complejo, así que creo que eso se nos viene, seguir mejorando, fortaleciendo el trabajo multisectorial. Bueno, muchísimas gracias al público online, a ustedes que hasta ahora todo el día ha sido bastante productivo. Yo me he ido con muchas ideas de cómo podemos mejorar estos resultados y cómo podemos realmente mejorar nuestra comunicación, coordinación, colaboración, critical interventions. Estamos con la C. Y pues el trabajo multisectorial hace parte de, es lo que podemos decir brevemente que es coordinación. Entonces, por ahora nos vamos con las 4 Cs, ese es lo que viene para nosotros como comunidad, o sea, las 5 Cs. Nos vamos con 5 Cs de esta reunión. Gracias. Muchas gracias a los 4 panelistas, porque para estándares latinoamericanos es muy difícil hacerlo en el tiempo que nos planteamos. Ahora vamos a escuchar al doctor Shahul Ibrahim del CDC de Estados Unidos, quien nos va a hablar de SANO. Ya está la presentación lista. The presentation is ready for you, Shahul. Desde tu celular, sí, ahí él está hablando. Okay, go ahead, Shahul. We are going to use appropriate method. Right? Yes, please, go ahead. I hope the echo doesn't follow me. All right, so good afternoon. So my name is Shahul Ibrahim. I am from the CDC in Atlanta. On behalf of the SANO team, we are very grateful for the opportunity to introduce you to SANO, which stands for South American Network for One Health, and explain about its development. And as you know, the word SANO means healthy in Spanish, so the acronym was, very well chosen. So this program is an initiative of the U.S. Embassy in Lima, which has a regional role. And starting in 2022, this initiative was launched, and it continues to be developed by our team of embassy science fellows from several U.S. government agencies. Next slide, please. Next slide. Hold on a second. Hello? Shahul, do you have it?
No, but I see the slide hasn't moved. Can you move the slide, please? Hello? Hello? Can you move? 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 Help, help, help. Hello, All right, where are we? Can you hear me or? We can hear. Hello. Online, we cannot see the slides. We can't see Shahul's slides. Oh. But we can see slides. Patty, we don't have the echo problem when we speak. Yeah, I think I wonder if there's computers on in the conference room and that's what's causing the echo. Yeah. We are in your second. All right, so I will continue. As we mentioned, we are drawn from different federal agencies, mainly the U.S. Department of Agriculture. We have Dr. Patrice Klein, who has been communicating, with all of you, and especially Ernesto. We have Patty Bright, who is online with us, although we don't see her photo or the video. She is with the U.S. Geological Society, a senior member, and who has been the most senior among us in the Embassy Science program. She was in the year before all of us joined. We have a new member, Christina Nelson. She joined us today. She's from CDC, a pediatrician by training and focusing on vector-borne diseases. And online, we have, you heard, Belen Moran Bradley, who is a senior communications specialist here at the CDC's Global Center. And here I am again, from the Global Health Center as well. So our emails are in the on the slide here if you need to communicate with us on anything related to SANO. Next slide, please. All right, so when you talk about One Health, we know that many of the complex challenges that influence or impact the health of people, animals, and environment are challenges that cannot be solved by one sector alone. And that's why we have the concept of One Health. The quadripartite One Health high-level expert panel, or OHHLEP, or we call it OLEP, report has defined One Health as an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people,
animals, and ecosystems. It recognized the health of humans, domestic and wild animals, plants, and the wilder environment, including ecosystems, are closely linked and interdependent. And that is what the circles exemplify. We have an opportunity to work together because we want to be part of the solution to the One Health challenges. Next slide, please. So the goals of SANO, the SANO project was created to promote One Health integration through development of a South Africa regional network across multiple health sectors. So the goals of SANO are to, number one, establish a One Health community of practice. Number two, facilitate a holistic and integrated approach to One Health in South America. Number three, develop a platform to engage stakeholders across multiple health sectors, as we are doing today in this meeting, and identify gaps and opportunities to mitigate One Health threats. So we are doing this by promoting collaboration across disciplines to understand the drivers of and potential mitigation strategies for One Health threats in South America. So we would like to create a reliable scientific source for members to communicate rapidly during global health events, and for policymakers to engage with experts and acquire One Health evidence. So communicating the value of One Health to the public, hoping to lead to changes in behavior regarding attitudes and actions to prevent, mitigate, and respond to One Health events. And just to emphasize, we are not a funding entity, but we do work with a lot of funding agencies, and that is an activity we would like to embark in the future as we progress, but we do not carry our own funds. Next slide, please. So SANO priority topic areas. So what you see here is what we obtained from surveys done in 2023 with about 360 survey participants, and the response rate was 35%. Respondents were mainly from 9 countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Paraguay, Uruguay. So these are the, are they still seeing the slide? I hope so, okay. So the main priority areas, as you see, the top one is vector-borne and zoonotic diseases. The second one is, environmental contamination that includes, activities from mining and all of the categories. Climate change, land use change, which again it could be related to agriculture or mining or commercial activities, wildlife trafficking, water quality, and antimicrobial resistance. Of course, in the prioritization exercise, this is how they have graded the priorities, within the members of the SANO network. Next slide, please. So what have we accomplished so far in SANO? Of course, we kind of elicited the response you observed in the previous slide. We established and function as this entity with about 200 members in 9 South American countries. We are constantly trying to increase the number of participants in this network, and that is why we are also presenting to you. And the activity is we connect to SANO partners and also tools. When you say partners, that includes partners in the United States and globally. We have no restriction in
whom we work with, and I will show you a list of the partners we are collaborating with in a later slide. So our main effort has been to create opportunities for collaborations and resource sharing across the region. So we try to connect, the SANO members with, funding entities, and we also bring expert discussions, on various topics. We had discussions on what the NASA, the United States NASA is doing, and various other entities. And you build an One Health community of practice by doing so, by making, researchers aware of each other's work and sharing these experiences. And, that is our overarching goal. And that is we try to accomplish through these meetings. Next slide. So here are some of the entities or organizations we have been able to interact with and bring to SANO. So we conduct monthly SANO network meetings with invited speakers from the US government, international organizations, and SANO members also who have to share latest on health science and technology. Some of the agencies and organizations who have given presentations are listed here in the slide. Also, the SANO ESF team has given presentations at the recent AmeriGeo and the US GCRP, that stands for United States Global Change Research Program, which is the umbrella organization of the US government dealing with climate change, 2024 meetings, and at several South American conferences. They are the First American Congress on Health and One Welfare 2023 in Colombia. We had a conference called Encuentro Científico Internacional in Peru. CIM Fauna 2023, which was in Colombia, and those are some of the examples. SANO members formed 3 project teams and submitted their proposals in May to international IAI tropical forest grants, which included mosquito-borne disease prevention, control, mercury and gold mine waste mitigation, and air quality forecasting, and smoke fire in Amazonia. So it was our initial effort. Unfortunately, none of them were selected for funding, but that helped to develop and build the One Health teams within diverse contributors in the continent. And we are hopeful that some of you SANO members are submitting proposals to the Belmont Forum, which has a focus on forests in 2024. Next slide. So what we would like to do with SANO next, we would like to continue growing the network as a grassroots effort, and then we are inviting you, all those who have not joined in your group, to join us. We would like to create a reliable scientific communication platform for information sharing rapidly during global health events, to engage with experts and to promote collaboration across disciplines. So any outbreaks or activities that falls under One Health, that would fall under this. Our objectives would be to develop plans to help institutionalize SANO. It started as you know, we are not sitting in at the office in Lima. We are drawn from various agencies, and then we are not permanent in SANO. So the objective of the U.S. Embassy or the State Department was to, with the help of the Embassy Science Fellows drawn from various U.S. entities, to create this institutional capacity, hand it over to a regional entity such as Cayetano
or any other entity who are willing and able to take up this challenge. And in that process, of course, as I mentioned, we have pursued and we will continue to pursue funding opportunities, promote, also help promote the One Health workforce in the region, which includes facilitation of training and advocate for One Health policies that incorporate health equity and engaging with indigenous communities across all priority topic areas. So please join the group. And next slide, please. So here is the organization logo, which took us a while for us to create, the three areas, the human, element, and plant health, or the ecosystem that is included in the Latin America, South America picture. We are partnering with Future Health to get this agencies, the work groups, electronic activities housed within Future Health, and it will be launched sometime in December. That means this month. The next SANO meeting is scheduled for 10 December, and then we would like you to join us for that. And that time we will announce, our activities as we embark on. I think that is all what I have to say. Any questions? So this is a small initiative to bring all of you together. I know you're all together, but there are, much more. We found that there are many activities, many research being conducted in your region, and we would like to bring all of you together. And we may not be there, but we would like this saga to remain and this initiative to survive beyond, our roles and sometime next year. Over. Any questions? Thank you very much, Shahul. Do you have any additional questions? Because I saw in the chat that Patty could make some comments. One of us can answer them. Hi, Dr. Rajiv Nagesar from in the Caribbean. So I was just wondering if there's a role for incorporating places like the Caribbean within this network, because usually we're left out in a lot of activities that has been noted in one where they had Relava Plus, which was mainly a public health laboratory network of Latin America. And they now included the Caribbean to make it Relava Plus. So I was just inquiring whether you all will consider places like the Caribbean. Thank you. Are a welcoming organization, and I don't think we want to be exclusive in this endeavor. So all members are welcome. We have entities and institutions outside the region who are supporting Latin America, and they are members. So I don't see any reason why you could not be. We don't have any reservations. As I said, we don't have financing capacity, so that removes a lot of burden from us. And this is a academic, intellectual entity which is aimed to bring people together and facilitate, that rapport. Of course, we bring, a lot of benefit from bringing all the U.S. entities
whether it's USDA, CDC, NIH, Department of Interior, and, all these entities. And, we could bring a lot of resources, if not monetary, but at least intellectual and scientific resources, and that's our strength. And Patty or Belen, you want to add to that? So yes, thanks, Shahul. Yes, we have actually had some folks from the Caribbean involved in some of the workshops and other activities that we have done. So yes, we would very much welcome participation. As Shahul said, we want to be as inclusive as possible. The idea here is to build a really strong network that can share information and best practices. So we would very much welcome participation from our colleagues in the Caribbean. So thank you for asking. Reactions to our results presentation? Do you have any reactions, comments to our scoping review and prioritization exercise? Comments? Hello? Shahul? We were asking, Pat Bright, but Pat Klein was online, if she had any comments, and Belen. My question is if you have any comments on our the results that we presented on our scoping review and the prioritization exercise. Yeah, I was just curious, on the one in your slide, I saw that, why didn't I write it up? I wrote it somewhere here. Intervention stopped as the leading category you found, and then second was behavior change. So when you say behavior change, are you talking about behavior change at the provider level, prescription behaviors, or at the population level? Hold on. Hi, Dr. Saul and everyone there. Thank you very much for the work you've been doing, and I would congratulate you on the achievements the network has recorded. As to what we meant by behavioral interventions, so these cut across different levels. It can be from hospital level, community level, and even to the high level. So across the socio-ecological model, if I could use that framework, and I think this is an ongoing discussion as to how specific we need to be when we say infection prevention and control, behavioral interventions, and then being mindful that there is an overlap between this in quote pillars of one health AMR approach. So yes, to answer your question, it's not restricted to one of the perspectives. That means not restricted to individual perspective, health sector or population perspective, but cut across. So, and like we also said, we are also considering refining this to be more specific questions where the experts would prioritize them based on that. And I think I mentioned this earlier, it's for pragmatic reasons, we kept it within a very, very broad scope like that. But now we're beginning to see there is increasing calls to be more granular in our approach or in our description of these interventions or these research areas that should be prioritized. Thank you. Thank you, Mohammed. To steer this activity in the region. We are almost 10 minutes over the time, so maybe we can close the webinar here. And we thank you. We thank all of you and the SANO network for co-organizing this webinar. And see you on Tuesday.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Vamos a cortar. Bien, bien. Cerramos ya la sesión de Zoom. Ya listo. Bien, entonces vamos llegando a la última parte. Y en esta parte es, bueno, retomar el tema de comentarios finales sobre las siguientes etapas. Para continuar con SANO.